Fórum de Alto Nível das Mulheres da Região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da Região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da Região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da Região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da Região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da Região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da Região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da Região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da Região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da Região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro,
no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola.
Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos. Presidente da República de Angola. Era a ministra, a chefe dele. Excelências, senhoras e senhores, aos 19 dias de outubro de 2024, vamos para o nosso segundo dia deste Fórum de Alto Nível dedicado às mulheres da região dos Grandes Lagos, evento que foi aberto ontem por Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, muito digno Presidente da República de Angola. Hoje, como fizemos saber no dia de ontem, vamos começar com uma sessão, um painel de alto nível sobre o envolvimento das mulheres nos processos de paz e os esforços para promover a participação. Temas que serão abordados pela juíza Efi Auer, presidente do painel de sábios da União Africana e co-presidente do FemWise África, e também Amílcar.
E também vamos ter entre nós, igualmente neste painel de alto nível, uma outra distinta figura que vai estar, portanto, no centro desses debates que marcam este segundo dia. Falamos de Barin Dogo Veronique, que é vice-ministra do Governo da República do Burundi. O primeiro tema será sobre desafios e oportunidades para a participação significativa das mulheres nos processos de paz em curso, e a segunda oradora vai falar dos resultados do Fórum Regional da Mulher realizado no Burundi. Portanto, e para início de conversa, vamos convidar o moderador deste tema a ocupar o seu lugar, para que possamos então acompanhar esta primeira sessão do dia. Embaixador Matias Pires, do Ministério das Relações Exteriores do Estado angolano, sublinhar que preside esta segunda sessão dos nossos trabalhos. Excelentíssima Senhora Esperança da Costa, muito digna Vice-Presidente da República, uma saudação muito especial também, a representante especial do Presidente da Comissão da União Africana, distinta antiga Vice-Presidente da República da Etiópia, distinta antiga Presidente da República da Libéria e Prémio Nobel da Paz 2011, distintas convidadas de distintas organizações. Igualmente saudamos o corpo diplomático acreditado em Angola e os membros do governo angolano, bem como os deputados à Assembleia Nacional, para além de representantes diplomáticos do Estado angolano acreditados em várias geografias do nosso mundo. Vamos começar com algumas mensagens, antes mesmo do embaixador Matias Pires moderar o primeiro tema desta manhã. Queremos igualmente sublinhar que este fórum que o nosso país acolhe faz parte das linhas norteadoras da missão do campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação no nosso continente, com vista a apoiar e realizar ações estruturantes para a construção de sociedades fortemente comprometidas com os valores combinados da aposta na educação, na cultura da paz e também da cidadania no continente africano. E como dissemos, hoje vamos dar início com algumas mensagens estas que serão emitidas por algumas das mulheres participantes a este fórum. Começamos pela doutora Luzia Inglês Van Dunen, secretária regional da Organização Pan-Africana das Mulheres.
Muito bom dia a todos, estimada Vice-Presidente da República, a todas as entidades superiores que aqui se encontram e que estão presentes para este ato. É com grande satisfação que me dirijo, em nome do Secretariado Regional da Organização Pan-Africana das Mulheres para a África Austral, neste Fórum Regional de alto nível das mulheres da região dos Grandes Lagos. A paz e a segurança na região dos Grandes Lagos enfrentam grandes desafios complexos, reconhecidos e assumidos pela liderança africana envolvida e empenhada à procura de soluções. Tem contato para isso com a solidariedade e o apoio da comunidade internacional. Disso mesmo é prova o debate que hoje nos juntamos. Gostaria de saudar os incansáveis esforços do presidente da Angola, o senhor João Manuel Gonçalves Lourenço, de apoio à estabilidade, paz e segurança dos países da região pelo interesse que presta nos problemas de resoluções de conflitos na região dos Grandes Lagos e o seu engajamento a favor da manutenção da paz e na promoção da mulher. O Secretariado Regional da OPM para a África Austral tem acompanhado com particular atenção e preocupação a situação nos Grandes Lagos, principalmente no que se refere às mulheres e crianças que são desproporcionalmente afetos pelas guerras com atos de violência sexual, raptos, recrutamento forçado e o trabalho de mulheres. Como mulheres líderes e mães, o nosso papel na paz e segurança é continuar a dizer não à cultura e às estruturas de violência que fazem com que as pessoas aceitem e desencadeiem a violência contra vítimas inocentes. Por isso, defendemos a participação das mulheres nos processos de paz, por considerarmos vital na busca da solução sustentável para os conflitos e mudança dinâmica em torno da pacificação e segurança na região dos Grandes Lagos. Para que essa participação tenha um impacto significante, é importante aumentar o papel das mulheres na tomada de decisões em relação à prevenção e resolução de conflitos e a sua participação em operação de paz. Como fonte geradora da vida que somos, queremos uma paz duradoura. E isso só será possível quando silenciarmos as armas e as crianças, uma região onde todos nós, homens, mulheres e crianças, possamos viver com dignidade e segurança. O Secretariado Regional da Organização Pan-Africana das Mulheres para a África Austral junta-se aos esforços da União Africana e aos líderes da região dos Grandes Lagos e reitera
todo o apoio e solidariedade para com as mulheres e crianças vítimas de conflito. Unimos-nos ao apelo de todos os Estados-membros da região para que se priorizem, disponibilizem recursos e apoiem ativamente a plena participação das mulheres em toda a sua diversidade e em todos os aspectos da paz e segurança. Estamos empenhadas e comprometidas com a implementação dos compromissos internacionais, regionais e continentais de inclusão de questão de gênero, tendo como um dos seus objetivos massificar a participação feminina nos processos de paz e segurança para que alcance uma paz duradoura em África e no mundo inteiro. Termino afirmando: somos as primeiras vítimas da guerra e as primeiras protagonistas da paz, a mulher do globo terrestre. Muito obrigado. Doutora Luzia Inglês Van Dunen, secretária regional da Organização Pan-Africana das Mulheres, e a mensagem de solidariedade, a primeira de outras que vamos ouvir. A seguir, a embaixadora Josefa Sacco vem também proferir a sua mensagem de solidariedade. É comissária da União Africana para a Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Ambiente Sustentável. Muito obrigado, mestre da cerimônia, por ter-me passado a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de reconhecer a presença da Sua Excelência, Vice-Presidente da República de Angola, e também as ex-presidentes dos países membros da União Africana, Excelências, membros do Executivo do Governo Executivo de Angola, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores, e todo o protocolo devidamente observado. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer à senhora Bineta Diop, enviada especial do presidente da Comissão da União Africana para as Mulheres, Paz e Segurança, por me ter convidado o associado de participar neste fórum de alto nível das mulheres dos Grandes Lagos. Das mulheres dos Grandes Lagos. A minha mensagem como mulher, mãe e atualmente líder continental que luta pelo empoderamento das mulheres, especialmente a nível do meio rural, como sabemos que 70% da produção do alimento que nos põe na mesa são as mulheres, e para mim é muito importante aderir a esta iniciativa da minha irmã Bineta Diop. É muito importante porque normalmente nas zonas urbanas não há muita guerra nem conflito. O conflito tem mais impacto nas zonas rurais. E na zona rural, onde vivem 70% da maioria das mulheres que precisam de ser apoiadas nessa questão do impacto da crise na região dos Grandes Lagos. Portanto, há 4 dias, nós comemoramos em Addis Abeba o Dia Internacional da Mulher Rural, para expressar aqui a minha solidariedade para com todas as mulheres inocentes que são vítimas destes conflitos, deste conflito que assola a região dos Grandes Lagos há várias décadas. Isso não é um problema de hoje, isso é uma questão que existe e persiste
e é uma região bastante rica em termos de recursos naturais, mas devido à insegurança não podemos cumprir com a execução da Agenda 2063, assim como a execução da nossa agenda global, que é 2030, que só faltam 7 anos para nós cumprirmos a tarefa de um desenvolvimento sustentável a nível global. Uma mensagem de indignação perante aos massacres e atrocidades perpetuados contra as nossas irmãs, filhas, no leste da República Democrática do Congo, por razões alheias ao entendimento comum. Mas é também uma mensagem de esperança, que parece estar a surgir com a mediação angolana, para que as pessoas possam chegar a um acordo, assim mudar a narrativa de irmãos africanos que não conseguem falar um com os outros. E o exemplo aqui da República de Angola, que é o meu país, é uma lição para que possamos compartilhar com os demais irmãos da África, porque nós também fomos o país que mais sofremos de uma guerra de 27 anos e a nossa experiência deve ser compartilhada. Por isso, eu felicito os irmãos africanos que tiveram a honra de dar Angola à Sua Excelência Presidente João Lourenço, a honra de ser o campeão da paz e também o mediador desse conflito entre a República Democrática do Congo, assim como a República do Ruanda. Permita-me que repita aqui que o conflito da região dos Grandes Lagos preocupa todos os panafricanistas como eu. A União Africana é uma organização e a única organização que existe a nível global que tem 55 países da União Africana que são membros da União Africana. Portanto, aí é que temos de ter a tal união. Não podemos dizer União Africana e estamos desunidos. Temos que apelar aos nossos irmãos a sentarem na mesa para poderem resolver os problemas que aqui estamos hoje do conflito desta região. Não só a região dos Grandes Lagos, mas os outros conflitos também que o continente está a ir, que está a atrasar os progressos que nós estamos fazendo em termos das conquistas da resolução da nossa agenda 2063. A nossa agenda, o que poderia ser mais urgente neste fórum do que envolver estas mulheres vítimas na preocupação de soluções, mas não só porque são alvos recorrentes de vítimas da guerra, como a violência sexual. Desde ontem nós trouxemos essa questão da violência sexual como uma área que devemos tomar uma decisão a nível da União Africana para punir as pessoas que exercem esse tipo de práticas nas nossas mulheres e também nas nossas crianças. Minhas senhoras, meus senhores, excelências, minhas senhoras, meus senhores, mais uma vez defendo a participação como um direito, se não mesmo como uma das melhores formas da região dos Grandes Lagos encontrar uma paz duradoura, a caminhar para a reconciliação, como preconiza a Agenda 2063. E acredito que aqui todas as decisões e recomendações que vão ser tidas com a presidência de Angola para o próximo ano, vamos atenuar esta questão da insegurança nesta grande região dos Grandes Lagos. Acredito que Sua Excelência Presidente da República de Angola, João Lourenço, está mesmo comprometido para que nós possamos resolver o problema que existe nos Grandes Lagos. Nada é impossível. Podemos pôr os nossos irmãos na mesa e nós, as mulheres, as organizações de mulheres que aqui estão presentes, podemos pôr esse problema na mesa para que os dois países sentem-se e encontrem uma solução. É injusto de ver que
o Congo, a população daquela região do Norte Kivu está a sofrer e ninguém diz nada, estamos mudos, mesmo a nível da União Africana, ninguém fala muito desta crise. Temos que falar da crise, temos que resolver os problemas das crises do nosso continente. Temos também a questão do Sudão, ninguém fala do Sudão, o que está a acontecer. Temos que começar a falar também, porque nós vimos, quando vimos as mídias, toda hora é a questão da Ucrânia, Rússia, agora estamos a falar do Líbano e do quê? Portanto, a minha mensagem é que a questão da crise em Angola, em África, existe. Mas vimos as mídias estão mais preocupados com os outros. Será que aquelas pessoas que morrem lá são mais importantes para os nossos irmãos africanos, nossas meninas que estão a ser violadas? Então, é importante que isso esteja na agenda de todos nós. Muito obrigado. Josefa Sacco, embaixadora Josefa Sacco, comissária da União Africana para a Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Ambiente Sustentável, e a sua mensagem de solidariedade. Seguidamente, senhoras e senhores, uma voz da África do Sul, uma voz de África, Excelência Nkosazana Dlamini Zuma, Ministra da Presidência para as Mulheres, Juventude e Pessoas com Deficiência e antiga Presidente da Comissão da União Africana, para usar da palavra. Thank you very much, Program Director. And let me greet a special greeting to the Vice President of the Republic, and especially because she's a woman. And let me also greet the former presidents that are here with us, my brother, the Foreign Minister, and all distinguished participants. And let me thank sincerely the President of the Republic of Angola, His Excellency João Emanuel Lorenzo, for gathering us here, inviting us here, and for giving us an ear. Let me also thank our sister, Binta Diop, who has been working tirelessly to deal with conflicts as they affect women on the continent. It is very important that women get involved in the resolution of conflicts, but also they must be involved in conflict prevention before the conflict breaks up. Because as women who are on the ground, we can sense, we feel, we see in the communities what is happening. So we must not only be invited when the conflict has broken up, but we must also try and be involved in preventing the conflict. We must be the early warning system about conflicts that are about to break out, because it's our children, it's our husbands, we know. I also think it's not only important for us to be involved in conflict resolution, we must be involved in development, because there can be no development without peace, but there can be no peace without development either. So women must be involved in development, in peace, in everything that happens in our communities and in our countries. We're more than 50% of the population, and we produce the others. So God and the universe did not make a mistake that we are in the majority, because we are
the ones who ensure the continuation of the human race. So it's very important for us to have peace, to be safe, and to be able to participate in development. But unfortunately, when there is war, women bear the biggest brunt of that war. They get displaced with their children, sometimes get raped, killed, and their life comes to a standstill. And so it is absolutely important that we try and stop the wars before they break out. But let me also say that it's not only women. Young people are very important in stopping wars. If young people in a country do not have a stake in the future of that country, it's a very dangerous situation. When young people have nothing to lose, anyone can mobilize them for war. So it is very important for us as countries to ensure that our young people are at school, they are skilled, they can get jobs, they create jobs, they are part of our development, so that nobody can mobilize them, give them a euro a day to carry a gun against their fellow citizens. And without that, of course, there can be no Agenda 2063. Can't be implemented without skilled youth, without the participation of women, without peace. So if we want this continent to be a united and prosperous continent, we have to ensure that young people, women, are the drivers of development on our continent. But coming to supporting what is the efforts towards peace in the DRC, I would really like to say we should, and I'm happy that the President of Angola is doing his best, and we should really try and get sustainable peace in the DRC. The DRC has never really had real peace since King Leopold. If you look at the history of the DRC, there was the scorched earth policy. During that time, Lumumba was killed, and there's been the first day when I was appointed as Foreign Minister of South Africa, I had to deal with the issue. I was part of the foreign ministers that were dealing with the issue of the DRC in 1999. So we haven't had sustainable peace there. And we must really this time try and get a sustainable solution that can give the DRC sustainable peace. Our continent has a paradox, the African paradox, which is a rich Africa and poor Africans. The DRC is the same like all our countries. It's a rich country. It has everything that the rest of the world is using to develop. But Congolese are poor, just like in our countries. So one of the things we must do as countries is to make sure we use our resources to develop our countries, to develop our people, to create prosperity in our countries. And we must stop exporting stones and rocks and dust to other people who then make electric batteries and everything through computers and everything through what we have, but we are not using appropriately. So I'm also pleading. That as part of a sustainable peace and development, we must ensure that we beneficiate
we process our minerals and our natural resources. Because we are always exporting jobs. Because if you export something raw, we are exporting jobs that will then process on the other end. We are exporting revenue. Because when you get that finished product, it's 10 times, if not more, than what you sold it for. So, as part of the peace process, as women, we must fight for all those things. So I support this initiative, and I want to thank the President for giving us an ear. Thank you very much. Thank you. Muito obrigado. Acompanhamos a intervenção de Sua Excelência Nkosazana Dlamini Zuma, Ministra da Presidência para as Mulheres, Juventude e Pessoas com Deficiência da África do Sul. Já foi Presidente da Comissão da União Africana, a maior tribuna política do nosso continente. Recebe também as suas flores em nome da organização do evento. De seguida, a mensagem de solidariedade de Catherine Samba Panza. Catherine Samba Panza, ex-presidente da República Centro-Africana. Madame la vice-présidente de la République d'Angola, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, je voudrais joindre ma voix à tous ceux et à celles qui m'ont précédé pour saluer la participation des éminentes personnalités présentes à ce forum de haut niveau des femmes de la région des Grands Lacs. Je voudrais surtout apprécier et rendre hommage à l'engagement de son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et facilitateur du programme et du processus de paix de Luanda pour la RDC, à offrir une plateforme pour promouvoir l'inclusion des femmes en quête d'une paix durable au processus de paix en cours dans la région des Grands Lacs. À travers l'organisation de ce forum, nous prenons toute la mesure de la détermination des plus hautes autorités angolaises à faire en sorte que la voix de la femme, en proie à de nombreux drames et des souffrances résultant des actes les plus inhumains et cruels lors des conflits dans notre région, soit prise en compte dans les processus de paix et de sécurité. Cet hommage va également en direction de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Madame Bineta Diop, du réseau des femmes leaders africaines à Oline, de FemWise Africa, du programme de paix et de sécurité de l'Union africaine, dont les engagements pour faire de l'implication des femmes une réalité n'est plus à démontrer. Nous sommes tous ici, hommes et femmes, venus d'horizons divers pour partager nos perspectives sur les nombreux défis qui se posent au mouvement de femmes africaines dans leurs efforts constants pour la mise en œuvre des initiatives Femmes, Paix et Sécurité afin d'obtenir davantage
de résultats au niveau régional. Madame la vice-présidente, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, comme nous le savons, les conflits dans notre région détruisent les populations et maintiennent les souffrances des femmes et des filles. La lutte des femmes pour la survie dans les zones de conflit est une triste réalité. Au sein des communautés, des femmes meurtries dans leur chair prennent des initiatives de médiation, de réconciliation et de reconstruction au niveau local et national pour pouvoir vivre en paix et en sécurité. La société civile et les mouvements de femmes mobilisés développent des stratégies de lutte contre les impacts négatifs de ces conflits. Leurs innombrables initiatives menées de manière dispersée et sans concertation sont insuffisamment soutenues et leurs voix ne font pas écho. L'espace des Grands Lacs reste exposé aux menaces sécuritaires avec un focus sur l'insécurité à l'est de la RDC. Certes, nous pouvons saluer les missions de solidarité et de bons offices menées ces dernières années afin de promouvoir la participation effective des femmes dans la recherche de la paix et les activités de réponse aux violences sexuelles contre les femmes et les jeunes filles liées au conflit. Des missions de plaidoyer ont également été déployées pour sensibiliser les hauts responsables étatiques sur la participation des femmes au processus politique de paix et de développement. Mais nous continuons cependant de relever de nombreux défis persistants relatifs à la participation des femmes dans les initiatives de paix et de sécurité. La représentation des femmes au processus de prévention des conflits, de médiation et de consolidation de la paix, tant au niveau régional que continental, reste très très faible. Le potentiel des femmes en matière de médiation demeure largement sous-exploité. Alors, je nous demande, que faut-il faire? Nous sommes ici pour réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses. Comment pouvons-nous agir ensemble, nous qui sommes tous ici, unir nos forces au niveau institutionnel? Y a-t-il des actions spécifiques que nous pouvons promouvoir? D'abord, il nous faut tourner le dos aux réponses émotionnelles et compassionnelles. Il nous faut prendre des actions concrètes, suivies des faits. Il est nécessaire de se remobiliser, d'élaborer des stratégies, d'harmoniser nos stratégies de suivi de mise en œuvre des instruments politiques et programmes en faveur de femmes, paix et sécurité. Il nous faut réfléchir à d'autres manières de renforcer et de soutenir les réseaux de femmes pour la paix, d'amplifier les voix et les préoccupations des femmes et des filles. Il nous faut investir des plateformes stratégiques de haut niveau pour nous permettre de garantir que les perspectives de genre font partie intégrante des processus de paix, garantissant la participation et la protection des femmes. Au regard de la sécurité fragile au niveau de la région, de toute évidence, il nous faut faire plus. Il nous faut faire davantage pour que la représentation et la prise en compte des femmes soient effectives. Le Forum régional de Luanda nous donne donc l'occasion d'affirmer une vraie volonté d'agir ensemble, d'agir encore et encore et encore. Faisons donc le pari, nous qui sommes ici, hommes et femmes venus d'ailleurs et mobilisés pour être ici, de toujours plus de concertation et de mise en synergie de nos efforts dans une alliance stratégique de tous les acteurs concernés
en vue de renforcer la solidarité et la cohésion entre les femmes, notamment les femmes leaders. Faisons le pari de faciliter les échanges d'expériences entre les femmes africaines ayant participé à des processus de médiation en termes de leçons apprises. Il nous faut faire le pari d'identifier une équipe de femmes parmi les participantes pouvant représenter et apporter la voix des femmes dans les processus de paix en cours. Il nous faut élaborer un agenda commun des femmes de la région reflétant les questions clés à mettre sur la table des discussions dans les initiatives de résolution des crises et les négociations. Persuadées que les femmes sont capables de jouer des rôles significatifs et efficaces dans la résolution des conflits et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs, nous demandons à toutes les femmes, à tous les mouvements, à tous les hommes, à tous ceux qui sont convaincus de la nécessité d'avoir une forte participation des femmes dans les processus politiques et dans les processus de paix, d'interpeller les chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs, ainsi que les partenaires internationaux et régionaux. Nous devons les interpeller pour accélérer le processus de paix en cours, tout en garantissant l'inclusion dans le dialogue des femmes, la société civile et les jeunes. Nous devons les interpeller pour soutenir pleinement toutes les initiatives et processus existants en faveur de la restauration de la paix, de la mise en place de cessez-le-feu et de la protection des populations civiles. Nous devons les interpeller pour soutenir les initiatives de l'Union africaine visant à lutter contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, ainsi que celles visant à renforcer les mécanismes de lutte contre l'impunité et s'assurer de la réparation pour les victimes. Nous devons les interpeller pour soutenir activement les initiatives visant à doter les femmes de ressources nécessaires pour participer de manière effective à tous les aspects de la société. Nous devons les interpeller afin d'établir et de renforcer les mécanismes nationaux consacrés à la mise en œuvre de l'accord cadre et de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous devons les interpeller afin d'identifier et renforcer les capacités des femmes expertes de la région, afin qu'elles puissent participer à tous les processus décisionnels et leur permettre de jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre des accords. Nous devons enfin les interpeller afin de fournir le soutien financier et technique nécessaire pour atteindre l'autonomisation économique des femmes, afin de lutter contre la pauvreté et le cycle naturel des violences qui minent la région. En conclusion, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, nous devrions, à l'issue de ce forum de haut niveau, élaborer des stratégies communes, assorties de priorités, de rôles et de responsabilités clairement identifiées et complémentaires. Nous devrons, à l'issue de ces forums, proposer des recommandations concrètes et des moyens d'action communs pour surmonter les difficultés actuelles au processus de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Catherine Samba Panza, ex-presidente da República Centro-Africana. País da região equatorial da África que conta igualmente com a contribuição do presidente João Lourenço para que possa chegar igualmente à paz. Seguidamente, excelências, senhoras e senhores, temos a subida honra de convidar a antiga presidente da República da Libéria e Prémio Nobel da Paz para igualmente usar da palavra nesta cerimónia.
Good morning. Bonjour à tous. Bon dia. Bom dia. Let me first thank the President of the Republic for being the one that have brought us here. I want to give special recognition to you, Madam Vice President, to all of the former presidents, to all of the heads of organizations and entities that are here, and to say a big, big thank you for being here as we come together for the common purpose of being able to promote peace in our continent. I want to start with us celebrating the former president of Ethiopia, because she has just completed her service to her country, a service that brought much calm, that helped to reduce tensions, that promoted the whole thing for which we are here, peace in our continent. Thank you, Sally. She leaves the office, and let me say that this is a challenge to each and every one of you, because the seat is empty. I left the seat of the presidency in 2018, and we were pleased that at some time she did, but we are hopeful that it won't be too long when we'll see again a woman president takes the office of the presidency and leads the promotion of peace, because peace is the enabler for development. I also want to call special attention to our special envoy of the African Union, Madam Bineta Diop, because she has been the one that have been the driving force of bringing us all together to be able to engage, to identify how we can all come together in the interest of peace. Each of us have had a very hard journey in what we do. And I recall all of these high-level women sitting here in these front seats, what each and every one of them have done in their personal capacities, in their joining to leadership, what they have done, standing firm in the interests of the promotion of peace, standing firm against all odds, among all the obstacles that women face, that they have been the ones that can stand up and say to every woman, find your voice, be a part of the collective effort to promote peace and development. My own joining was quite an example of it, and it's not an easy joining for each and every one of us. But what it says that we can begin to build that kind of self-confidence, that we are what we are, that we can be strong, that we can take on what it means to be a leader, that we can be a compromisers, that we can be negotiators, that we can be effective professionals, but that we can remain the ones that can be those that promote the development. And I want to celebrate each and every one of you for what you do. I do recall how much the women of Sudan stood up to stand up for peace and to stand up for development. Today, they are going through some difficult times, and our challenge is to be able to do what we can to bring relief to them. The African Women Leaders Network that we all now serve in all the membership of the 36 chapters that exist. I am honored to serve as the patron
And what we bring is to find a way to bring our collective effort to promote peace. I will call upon each and every one of us to see what can we do. What can we do for the Great Lakes region, for the sufferings that have been reported in the areas of Goma, in all the areas that have led to the tensions, the conflicts, the destruction of places, the taking away from the humanity of people because of wars. That is our challenge as women. That is what women bring to leadership. The ability to reach out, to reach to each and everyone, no matter how firm they are in their promotion of power, to bring to them the realization that if we are going to be prosperous in our world, we are going to be able to come together, and that's where women find their greatest effort. That's where women bring their greatest strength. I want to say thank you to all of you for being a part of this. We can't let this meeting end with us sitting in these halls and talking. We must now find a way to go the next step. The next step, as I see it, will be to come out with a statement that will enable the President of the Republic, who has taken this initiative, who has been the one among our male leaders to stand up and say, let's do something now, to be able to provide the kind of solidarity for him through a statement that is going to be resounding all over the world, a statement that's going to say, we the women, all over the countries of Africa have met, and we demand that you listen. We demand that you take action. You are the ones that were elected to govern and to be the ones that would lead the effort for peace, for tranquility, and for development. Now we call upon you to act, to be able to go to the leaders, those who may be the ones that are part of what has led to the wars and the sufferings of women and children. You, the leaders, need to now take action among yourselves to find a way for the collaboration, to find the way back to peace. May we all be a part of that initiative. May we all stand strong. May we all do what we can individually in keeping with our capacity, but strong in our commitment. Thank you, sisters, for being a part of this great collective effort, for being a part of those women that can stand up and say, we want peace. Peace is what brings life. Thank you. Excelência Ellen Johnson, antiga presidente da Libéria, Prémio Nobel da Paz. E a sua belíssima intervenção. Recuando no tempo, Ellen Johnson foi ministra das Finanças do governo do falecido presidente William Tolbert, que visitou o nosso país em 1978, e foi William Tolbert, que viria a ser assassinado em 1980, que leu o elogio fúnebre do chefe de Estado africanos nas exéquias de Agostinho Neto em 1979. Seguindo, e agora sim, o embaixador Matias Pires já cá está e será o moderador deste primeiro painel. Os desafios e oportunidades para a participação significativa das mulheres nos processos de paz em curso.
Juíza Efi Auer, presidente do painel de sábios da União Africana e co-presidente da FemiWise África, será uma das preleturas. Barine Dogo Veronique, vice-ministra do Gênero do Burundi, também integra este painel, vai falar, portanto, sobre a contribuição e resultados do Fórum Regional da Mulher que teve lugar na República do Burundi, o seu país. Muito bom dia. Excelência, Vice-Presidente da República de Angola, Professora Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa, Excelências, todo o protocolo observado, fui incumbido de moderar este debate interativo que tem como animadoras a juíza Ifi Or, presidente do painel de sábios da União Africana e co-presidente do FemiWise África. Ela vai se pronunciar sobre os desafios e oportunidades para a participação significativa das mulheres nos processos de paz em curso no nosso continente. E do meu lado esquerdo tenho a Madame Veronique Barindogo, que é vice-ministra do Gênero da República do Burundi. O Burundi acolheu recentemente um fórum regional e ela vai partilhar aqui os resultados desta experiência do fórum que realizaram. Nós vamos começar com a Madame Ifi. Nós vimos, observando muitos conflitos no nosso continente, que afetam as mulheres. Temos na região do Sahel grupos negativos que, vezes sem conta, vão raptando meninas até nas escolas. Temos a situação do Sudão. Temos o leste da República de Moçambique, o norte, perdão, de Moçambique. E temos também o foco principal da reflexão deste fórum, que é o leste da República Democrática do Congo, onde os horrores das mulheres daquela zona, que são vítimas de toda sorte de violência, deram lugar a um prêmio Nobel cujas razões são aqueles atos hediondos contra mulheres. Refiro-me ao prêmio Nobel que foi atribuído ao médico, o Dr. Denis Mukwege. Gostaria de saber da juíza que desafios e oportunidades existem no seio do vosso trabalho enquanto sábia, enquanto co-presidente do FemiWise, em prol da resolução dos conflitos no nosso continente e, sobretudo, na região dos Grandes Lagos. Excellency, you have the floor. I will give you 5 minutes.
Yeah, please, go ahead. African women. I asked the moderator if I could stand up because God didn't endow me much going vertically up there. So when I'm sitting, I'm actually on the floor. Madam Job told us that we are coming to a high-powered women meeting on peace in the Great Lakes. What she didn't tell most of us is this, that in this room, everybody would wish to know or read about and who has contributed so much to the development of African women, women around the whole world, would be found in this room today. I can't believe it. Most of you are young. But for me, to see all these presidents, African vice presidents, president, deputy presidents, it's just a miracle. We went to Mexico in 1975. There was nothing like this. African women, we are in a very, very special occasion today. And let us congratulate ourselves. There is nowhere in the world where this happens. I have very little to add to what my sister, Catherine Panza, said, to what our great-great-great-grandmother, everything. I don't know what title we cannot give in Sir Ellen Sirleaf. She made us who we are in Africa. Delami, Uma, you have made us great, and we are so proud of you. Mama Ethiopia, you have done it, and we are so proud of you. All of you, thank you so much. We are who we are because of you people. Madam Diop has a way of getting us together and making us talk about everything that affects women. Anita, we thank you very much. I was asked about what is going on in Africa, and I would just like to say a word, because I stand here bringing very special greetings from the four members of the panel of the wise. And FameWise Africa is the baby of the panel of the wise. So they have a right to send their very special greetings. We have Amri Musa, who is the famous foreign minister of Ethiopia. We have Daisese, the former president of Burundi. We have commissioner and a very famous constitutional lawyer from West Africa. And then, of course, our own, the former deputy president of South Africa, Molambo, and she's the co-chair of this. We took over from our sister Catherine Panza, who had done so much to set up FameWise and get us on the road where we are. As you heard from our moderator, there is so much more going on in Africa. There are the women in the Sahel. There are the women in Central Africa. There are the women in Mozambique suffering. And there is, of course, now our new brand in South Sudan and Sudan. The story is the same. Women are suffering. They are moving across the borders. We were in South Sudan in Juba a few weeks ago, and the number of women pouring in from Sudan, carrying babies, producing on the way as they come back, is just so disheartening that you cry all the time. So let us, as we concentrate, and we are lucky
to talk about the Great Lakes, in particular DRC, even further Eastern DRC. Let us remember that we have to grab this chance, and as everybody has said, get on with it and reach some conclusion, because there are other wars in Africa that are overtaking DRC. So I will concentrate my remarks on DRC. I want to say one thing. There is nothing I can add about what is going on in DRC. But as I sat here, I heard all the time we are mentioning that we are now entering the peace rooms, peace tables, and we must be able to see what to do. I want to add my voice to what our sister Catherine Panza said, that we have to be concrete now. What are we going to do? We have talked about mediators. My sisters, African Union, fame-wise has been, as we refer to it now, we have trained very high-powered mediators, and they're all in this room. Let's just see who they are. The few who are here now. Where are all those mediators? The whole lot of you. Ambassador Kathrima, Dora from Uganda. There are many, many more. The ones from DRC. This is not the only mediators we have in Africa. Please, all of you stand up so that these ladies can see you. Julian, everybody. Mula Mula, all these are mediators. Please give them a clap, because at the end of it, I'm going to say something very concrete. These are very highly trained African mediators. They are there. So now, as we begin talking about what are we going to do at the peace tables, in the peace rooms, let us be assured that the brains are here. They all are specialized. They are all trained. Not just professionals, they are trained. So it's just not we walking into this space where we are going to make peace, not having the technical backup. We have the technical backup. And we should be confident as we go on and demand that we go into the rooms where peace is being discussed, where agreements are being reached. With us, we know that we have technical backup, and we will carry on at the stage where we are in now. The women of DRC and all the other people who have supported them have gone a long way. They have done a lot. We do not want them to be left alone and told, go to Nairobi, go to Bujumbura, go to Kampala, pulling themselves alone. From now on, the help that we are going to give these women as they go to these meetings is that they are going, when they be accompanied by technicians, by people who understand the real issues, so that when we are now sitting there to begin talking, we're not talking about just, oh, we want health. We want, no, no, no. We want whatever is coming out of these meetings to say, this is what is going to happen when we are dealing about women returnees. This is what is going to happen when we're dealing about gender laws, and we want them changed. Concrete things. When these men get there in those rooms, they are dividing. One general will take the presidency of our country, another one takes the ministers. We have to be there this time and say, no, 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 no. We want the Minister of Foreign Affairs. We want the Minister of Education. Those are the things that affect us. We want to know about our rights when we return. Are we going to come back with our babies? And there will be people, recognized people in those countries. That's what we are going to do. To do that, we have to have all these technicians. So, I don't have the whole of today, and I tend to get lost. What I'm suggesting is this. One of my suggestions, as we go forward, adding to what everybody has said here,
is this. We want, number one, peace. Number two, peace. Number three, peace in DRC. Number 4, number 5, number 6, number 10, peace. After that, we shall worry about all other things. The DRC women are tired. We have seen them. With Madame Diop and everybody else, Julian has taken, we have gone to all those camps. It is pathetic. They cannot improve their situation unless we have peace. Don't leave this room without us, like Mama Johnson said, without asking the people who are concerned to give us, that end all these things. Bujumbura, Nairobi, where? We had it all. We are in the right place in Angola. We have heard what the president told us. We want to ask them one thing only, peace. That's all. End the war. Give us peace so that women can move on with their lives. That is number one. Number two, I want us to leave this room when we know that we are going to have a caucus or a college, I don't know how you call it, a caucus or of strong mediators, strong professionals who will go to all these meetings so that these women are not going by themselves. Number three, that all these ladies who are here and who have been brought here, all that the best Africa can offer, that we shall go and sit with mainly the 3 presidents in the Great Lakes. We'll go and sit with our brother Museveni. We'll go and sit with our brother Kagame. We'll go and sit with our brother Tshisekedi and say, we have had it. It is too much. Women want peace. Accompanying us to those meetings are going to be all these great women of Africa. But they cannot just go by themselves. My suggestion is this, which is a very humble suggestion. I'm not a diplomat per se, but I know that if we take 5 million votes, signatures from this meeting, 1 million for each of the regions of Africa, and we go and we sit, when we get to Uganda, we said, this is a petition with 5 million signatures of African women, asking you to stop the war and give us peace. Finally, Madam Diop, you have brought so many women from DRC and from Rwanda. Can they just stand up for us, all of us? DRC and Rwanda, women, we've been talking here and clapping for each other. Would you know the difference between these women when we are here and eating and laughing? The answer is no. We don't make war. It's the men who make war. And this is what these women want to go and tell these people. Thank you so much, my sisters. That is what I wanted to tell you. I might not know much as how we are going to do it, but they are women, these young women, Pravina, all these young women, they know how to get us, to get that 5 million signatures, to accompany our petition to the presidents of the Great Lakes. Thank you very much, my sisters. Thank you, Excellency. Thank you. Então, a Madame Ifi é a primeira mulher juíza na história da República Irmã do Quênia. Agora vamos passar para a segunda oradora desse painel, que espero que nos ajude em relação ao pouco tempo que nos foi dado. Eu penso que podia dar-lhe primeiro fazer a pergunta, mas como já se dirigiu ao púlpito, tanto o Burundi
O Burundi é país da Comunidade dos Estados da África Oriental e também dos Grandes Lagos. Faz fronteira com o Ruanda e a RDC. Certamente vive muito de perto os acontecimentos da região dos Grandes Lagos. Gostaria de ouvir a Madame Vice-Ministra sobre os resultados do Fórum Regional que o vosso país acolheu. Que experiências é que pode partilhar com outras mulheres no quadro deste Fórum de Luanda? Tem a palavra. Je vous donne, Madame, 5 minutes. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, au nom de Madame le ministre ayant le genre dans ses attributions, c'est un honneur pour moi d'avoir pris part à ce forum de Luanda, qui est un cadre qui offre une opportunité de discuter, d'échanger, comme on est en train de le faire, sur un sujet aussi crucial et sensible pour notre région. Nous profitons de cette occasion pour vous transmettre les salutations fraternelles de Son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, en même temps président en exercice du mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région. Nous félicitons beaucoup l'Angola pour l'organisation de ce forum et nous reconnaissons beaucoup l'accueil et l'hospitalité nous réservée. Le Burundi vient d'organiser un forum des femmes de la région des Grands Lacs tenu sous le thème « Promouvoir l'agenda régional pour la paix, la sécurité et la coopération économique par le biais du renforcement de la participation des femmes ». C'était en date des 22 et 23 août 2024 à Bujumbura. Ce forum a réuni les points focaux genre des États membres de la CIRGL, le comité directeur du Forum régional des femmes, des représentants du Conseil consultatif pour les femmes, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Et il a réuni aussi des représentantes de la plateforme régionale des femmes, des organisations nationales et régionales de la société civile, des experts, des partenaires régionaux et internationaux, y compris les institutions garantes de l'accord cadre, notamment l'ONU, l'UA, la CIRGL et la SADC, ainsi que d'autres partenaires au développement. Les principales délibérations ont porté sur l'analyse des conflits sensibles au genre, la pertinence de l'accord cadre et l'importance d'honorer les engagements pris par les États membres et le renforcement du rôle des femmes et de la société civile dans la revitalisation du dit accord. Le Forum a délibéré également sur la nécessité de la disponibilité et gestion des données statistiques actualisées pour l'avancement du programme Femmes, Paix et Sécurité, la participation des femmes au processus de paix, le renforcement de la coalition régionale des femmes, l'intégration des perspectives locales et l'importance de créer des synergies et une coordination entre les différents acteurs de paix. Les fructueux échanges ont abouti à différentes conclusions que j'aimerais vous partager, certaines tenant compte de l'esprit d'unicité et complémentarité des efforts au sein de la région pour qu'elles soient mises à contribution durant les échanges de ce présent forum. En premier, le forum de Bujumbura a déploré la situation qui prévaut à l'est de la RDC, en particulier dans les sites de déplacés,
les zones minières ainsi que les cas de violence enregistrés contre les femmes et les filles. Le Forum a appelé les États membres de la CIRGL à soutenir la mise en place du secrétariat du Forum régional des femmes et à allouer un budget adéquat pour la mise en œuvre effective de son plan stratégique 2023-2027. Et une autre conclusion, le Forum a accueilli favorablement les recommandations de la réunion des experts. Cette réunion avait précédé le Forum sur l'analyse des conflits, y compris la proposition de formulation d'un programme phare pour la RDC et la région sous la coordination d'ONU Femmes en partenariat avec d'autres entités. Aussi, le Forum a encouragé l'établissement de rapports sur le programme Femmes, Paix et Sécurité en Afrique et l'appropriation du cadre continental de résultats par les communautés économiques et mécanismes régionaux tels que la CIRGL. Le Forum a noté la récente visite des femmes de la RDC qui s'est effectuée le 16 juillet en 2024 ici à Luanda, en République d'Angola, et a apprécié l'engagement de son Excellence M. João Lourenço, le président de la République d'Angola, de fournir une plateforme visant à promouvoir l'inclusion des femmes de la région dans la recherche de la paix. Et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'aujourd'hui nous sommes ici et le Forum est en train d'arriver sur des choses très intéressantes pour la RDC et pour toute la région. Aussi, le Forum de Bujumbura a apprécié la présence de la première dame du Burundi, son Excellence Angeline Ndayishimiye. Il a aussi encouragé les premières dames des États membres de la CIRGL et les femmes en position d'influence, y compris les membres du réseau des femmes leaders africaines et de FemWise Africa, à poursuivre le plaidoyer auprès des dirigeants régionaux en vue d'un soutien accru à la mise en œuvre effective de la déclaration de Kampala. Le Forum a proposé le renforcement soutenu, des capacités des organisations locales et le financement adéquat des initiatives à la base. Le Forum a proposé la nomination d'une ambassadrice de bonne volonté pour fédérer et défendre le programme Femmes, Paix et Sécurité dans la région, en vue de faire entendre en temps réel la voix des femmes. Le Forum a lancé un appel aux leaders et la région à effectuer une visite dans les zones de conflit pour s'enquérir de l'impact des conflits sur les communautés. Et enfin, face à l'urgence de la situation, le Forum de Bujumbura a recommandé l'élaboration d'urgence d'un agenda commun qui sera examiné à la prochaine réunion des femmes à Luanda. Ce forum, c'est celui qui est en train de se tenir. Alors, c'est ça les différentes conclusions. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, nous gardons espoir et conviction que le présent forum sera exceptionnel et qu'il va aboutir à un engagement, une volonté commune de bâtir une paix durable où la voix de la femme s'élève désormais avec force et détermination en faveur de la paix et la sécurité en RDC et dans la région. Je vous remercie. Merci, madame. Merci. O tempo que é reservado para este painel já se esgotou. Entretanto, vou pedir indulgência da organização para dar-nos só 5 minutos. Pode ser que alguém queira colocar uma questão. Seriam apenas 2 minutos para a plateia, 1 minuto
para cada interveniente, portanto seriam 2 intervenções da plateia, mais 2 minutos para respostas das nossas painelistas e assim fechávamos o painel. Portanto, se alguém tiver alguma questão a colocar, damos a oportunidade. Em princípio, só vamos dar 2 intervenções. Portanto, depois da madame, só mais uma intervenção, por uma questão de economia de tempo. Madame, tem a palavra. Thank you very much. Thank you. Congratulations to the 2 speakers. My name is Mary. I come from Rwanda, and I'm with the Rwanda Women's Network. I just want also to register my sincere thanks to Binta Diop and her team for bringing us here. I think this is wonderful. I feel a lot of energy in the room. But while we make a lot of energy, I really want to make a plea. As we talk about peace we want, let's be able to accompany the word peace with the how. Let's be pragmatic, because women were known to be very, very pragmatic, concrete. Let's come up with a concrete plan, not just to make a name of peace. We've been singing this for a long time. So let's be practical as we go in our working groups here, but make sure that we emphasize on how. There is a lot of energy and interest to want to be in Angola. It's fantastic. But let's want to be in Angola with what message, with practically how we want to see ourselves in the space of Angola, but in a more concrete and in a more inclusive. Let me insist on the word inclusive. Inclusivity is the key, so that nobody is left behind, because we are here in our diversities. We represent many, many grassroots. We represent our middle class here. We represent our high level. But the interlinkages, my sister, is please. So critical. Thank you so much. Thank you, thank you. So, aí temos homem aí. Bonjour, je Bom, suis, a senhora está a reclamar, mas penso que seria bom abrirmos essa discriminação positiva para o homem, para ouvir o que é que ele traz para as mulheres. Aqui o jovem, há um jovem aqui, por favor. Mais j'avais la parole, vous me l'arrachez? En fait, c'est moi qui avais la parole, s'il vous plaît, avant lui. Alors, je suis Stéphanie Mbafumoja, je viens de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, à Beni, là où il y a le massacre tous les jours. C'est ma première fois de participer à un cadre comme celui-ci. Je suis jeune et j'encourage des initiatives pareilles pour aussi associer les jeunes filles. Je soutiens l'idée de madame qui a parlé d'un cadre pour rencontrer le président du Rwanda, de l'Ouganda et celui de la RDC. Je voudrais également qu'on associe les jeunes filles, parce que moi je suis dans une organisation des jeunes et les défis à relever sont énormes. Je voudrais également que de cadres comme celui-ci soit multiplié, par exemple d'une manière trimestrielle ou semestrielle, là où on planifie des actions concrètes. Il ne suffit pas de donner des propositions qui n'auront pas de suite. Au-delà des propositions, planifions aussi des actions concrètes qui seront évaluées d'une manière trimestrielle ou semestrielle, et on traitera de nouveaux cas et planifier de nouvelles actions. Merci. Muito obrigado. Minuto mesmo. Muito obrigado. Gilson Vieira, secretário do representante especial do presidente da Comissão da União Africana
para a África Central e a República Centro-Africana. A minha questão, na verdade, é uma proposta e não uma questão. É relativamente ao que a nossa juíza apresentou. Eu gostaria de encorajar apresentando esta proposta. A juíza dizia que não se importava em acolher 5 milhões de assinaturas de mulheres e apresentar aos presidentes Paul Kagame e os outros que intervêm no processo de paz no leste da RDC. Com esta proposta, eu gostaria de acrescentar o seguinte. Uma vez que decorre a implementação da harmonização das iniciativas de paz para o leste da RDC, estou a falar concretamente da cimeira que tivemos aqui, da quadripartida. Por que as mulheres não aproveitam essa oportunidade em que temos os presidentes todos naquele local? Aproveitem porque estão também aí os secretários executivos de todos os blocos. Sim, já que temos aí a presença da CIRGL, temos a União Africana, temos a SADC, temos a CAO, aproveitamos a presença desses presidentes para que todas as mulheres apresentem, do jeito que estamos aqui hoje, imaginemos que fossem os presidentes aí à frente, apresentar. Peço desculpa, mas penso que as madames captaram a mensagem. Sim, só para terminar, que pudéssemos dar a oportunidade a uma vítima, pelo menos, desta violação que vemos no leste da RDC, que venha aqui também, apresente o seu testemunho diante dos presidentes envolvidos no processo de paz. Que todo mundo ouça este testemunho e talvez crie mais impacto e impulsione cada vez mais os presidentes a tomarem uma decisão. Désolé. I'm so sorry. Vou dar 1 minuto às minhas painelistas para reagirem ao que foi dito na plateia. Apenas 1 minuto, mas 1 minuto mesmo rigoroso, porque já não temos mais tempo. Eu começo com a madame para reagir ao que foi dito. Tenho 1 minuto. Thank you very much for the 2 young people. It's a must. That's why we keep on talking about everybody being included in what we are trying to do. And you are actually the more beneficiary of these processes than we are. Most of us are on our way out. So it's important that whatever strategy we come out with from here, we should include the youth, particularly youth-wise now, under the panel of the wise leadership in the African Union. In addition, I just want to say one thing, that I came here because I happen to be the chairperson of the panel of the wise for this year. They are just more than prepared to accompany any process that you want them to get involved. They are wise, they are old, but they still have got a lot of energy. And they will be able to go with you anywhere you want to go, so long as we can help the situation in DRC. Thank you very much. Thank you, madam. Excellence, vous avez la parole. Je vous donne seulement 1 minute pour dire quelque chose, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense que nous aurons un autre moment pour proposer des recommandations et des engagements qui pourront aider la RDC et la région. Et ne pas seulement dire que nous sommes en train de parler, dire des recommandations, mais des stratégies et des moyens pour parvenir à une solution durable et arrêter vraiment la guerre en RDC. Merci. Merci, madame. Excelências, dou assim por encerrado este painel. Peço
uma salva de palmas para as minhas painelistas. Muito obrigada, embaixador Matias Pires, o moderador de mais um tema. Vamos fazer um breve intervalo, mas antes gostávamos que se fizesse uma fotografia de família. Vamos fazer a fotografia de família no hall de entrada. O protocolo... Vamos pedir à senhora Ministra de Estado para a área social que conduza as distintas personalidades que vão fazer então a tradicional foto de família. E agradecer o protocolo a presença, vai apoiar também. Agradecer a presença da senhora Vice-Presidente da República. Obrigada. Não são todas para a fotografia, ela vai correr. Sim. Não há intervalo? Lembrar que depois da fotografia de família devem regressar à sala porque vão acontecer então as mesas redondas. Hoje eu não estou nada, é? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by
that look in your eyes, turning my heart over and over. I never wanted to say goodbye. I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown girl cry. 'Cause I can feel you slipping through my fingers. I don't even
Da experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de promover a partilha de experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional, o Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos.
waking spirits tonight, and I can't hear your voice. I got nothing to hide, 'cause you're with another boy, and I'm driving the skies. Nothing visions manifesting us in time. So I ride from the cold. I got 3 more days. I know you want me the most. You want me in another state. I'm sleeping with ghosts, and I swallow medication you should know. Strike and match and whisper my name. Burning, burning, speak in tongues, span me to I breathe. Let it all begin when the fire starts. You're the darkness.
Does a mark on my skin make you harbor shame? 'Cause I'm in love with this sin, and I know how to take the blame, and I'm letting you in. Do I look good in this position, just like you? Strike and match and whisper the name. Burning, burning, speak in tongues, spend me till I breathe. Burning, burning, and I'm keeping it till you feel the touch. Let it all begin when the fire starts. You're the darkness in me, but I stand tall. Ooh, and the memories are filling up with smoke. You remember me, and I start to show. You're the darkness in me, but I stand tall. Ooh, I want all the danger. Come on, come on, come on, keep me craving. This sweet intoxication shakes my soul. I want entertainment. Come on, come on, come on, keep me craving. This sweet intoxication shakes my soul. And I'm giving in till you feel the touch. Let it all begin when the fire starts. You're the darkness in me, Palo Santo. And the memories are filling up with smoke. You remember me, and I start to choke. You're the darkness in me, Palo Santo. Ooh, you're the darkness. You're the darkness. You're the darkness in me, Palo Santo. You're the darkness. You're the darkness. You're the darkness in me, Palo Santo. You are the darkness in me, Palo Santo. She told me that I'm not enough, and she left me with a broken heart. She fooled me twice and it's all her fault. She got too deep, now she left me scored. Now there's so many thoughts going through my brain.
about the complications. I'm all about the elevation. We can keep it going up. Oh, don't miss out on us. Just wanna have a conversation. Forget about the obligations. Maybe we can stay in touch. All that ain't doing much. You ain't gonna be my lover. For you to call me baby. Never been about no pressure. Ain't that serious? Can we keep each other company? Oh, company. Maybe we can be each other's company. Oh, company. Can we keep each other's company? Oh, company. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Don't speak, no,
heard your suitcase say goodbye. Well, all my broken heart lies bleeding. You say to love is suicide. You say you cry in thousand rivers. Now you're swimming for the shore.
said my prayer. Forever, forever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never were part of how I love you. Together, together, that's how it must be to live without you. Will only be heartbreak for me. You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad. I must admit, I was so bad. A lover's love and music plays. I stumbled right and I hide my pain. The lights are lit, the moon is gone. I think I've crossed the Rubicon. Walk the streets of love, and they're full of tears. And walk the streets of love, and they're full of fears. When music hums from passing cars, a couple watch me from a bar. A band just played the wedding march, and the corner store man's broken heart, and the woman asked me for a dance. Oh, it's free of charge, just one more chance. The lights are lit, the moon is gone. I think I've crossed the Rubicon. Walk the streets of love, and they're full of tears. Walk the streets of love, and they're full of fears. You had the moves, you had the cars. I must admit, you were awful smart. The awful truth is awful sad. I must admit,
Minhas senhoras e meus senhores, peço por favor que voltem à sala. Vamos dar continuidade aos trabalhos neste segundo dia de Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Pedimos por favor que retornem à sala para darmos continuidade aos trabalhos. The cone has a voice, and it talks to me, stillborn by choice, and it has no need to hold. Vamos ter trabalhos em grupo. Os grupos serão divididos com as seguintes temáticas: reforçar a liderança e a participação das mulheres nos processos de paz, e garantir a responsabilização pelos direitos e participação das mulheres através de compromissos. Where joy should reign, these skies restrain. Pravina Makan Laka. Conselheira para as Mulheres, Paz e Segurança da ACOR. Pravina Makan Laka é assessora para as Mulheres, Paz e Segurança da ACOR. A senhora Pravina Makan Laka. Serão então divididos os dois grupos de trabalho, durante os quais vão acontecer debates temáticos. Aí a Pravina Makan Laka, chama-lhe, que se calhar nem ouviu. Madame Pravina, come here, yeah. Yeah. Ele é que chama os outros? Ele vai fazer a divisão. You are all well? Yes? You ready to work? Fantastic. So you did all your homework last night? Ooh, I'm not getting any answers. Did you do your homework? Yes? So when I was growing up, and I was a young child, and there was always this excuse that if you didn't finish your homework and your teacher checked in the morning, you said one of two things. One, I did my homework, but I forgot my book at home. So I'm hoping no one has forgotten their book at home. And the second thing people would say, I did my homework,
but the dog ate my book up. So, did any dog eat anybody's homework? No. Fantastic. Okay, so we want to focus this afternoon now, as we go into the final sessions. We want this to create this opportunity for you to talk about recommendations. Now, we know yesterday I said to you that if President came to us as the facilitator and he said to us, dear women, leaders, activists, champions, I want to help on the Luanda process, and I want to make sure that your asks, your demands, your requests to me as a facilitator are achieved. And he would say, what are the 3 things you would ask me in this facilitation process? What are the 3 really key recommendations that are important to move the needle? To move the needle. Because let's be reminded that the women in the DRC, the women in the Great Lakes, the women in Rwanda are relying on us in the room to make key recommendations that would allow the facilitator to use his power, his convening, to be able to make that change we're looking for. Are we together? Yes? So we're going to break up into 2 groups. 2 groups, or maybe let's go with 4 groups. Let's do 4 groups, because I think there's enough of us, and let's do 4 groups. And the first group, group 1, is going to look at how do we enhance women's leadership and participation in the peace process. How do we go into the room and be part of the decision-making and the design of the post-agreement space? You with me? How? How will we enhance the leadership? We don't want us to say we would like women included in the peace process. I want you to answer the question, how would we want women included in a leadership, in decision-making, in designing the peace efforts in the process? That's what I want you to tell President in 3 recommendations. The second group, you will answer the question, how do we ensure accountability for what we are asking? We're going to give the facilitator, we're going to give His Excellency President 3 recommendations, and we want to know how would those recommendations be measured and how will we be accountable for it. Okay? You with me? Yes? Okay, so let's roll our sleeves up and let's start to get to work. I'm going to count from 1 to 4. You with me? We're going to count 1 to 4, and all the 1s and 2s will answer the first question, enhancing women's leadership. The second groups, that's 3 and 4, will look at accountability. You will go to the back of the room. There are chairs, there are tables. You can sit, you can discuss it, and I urge you to come up with only 3 recommendations. Force yourself to stay to 3 concrete recommendations. Okay? We good? Okay, so I have
some of the ushers who will help me with group 1, 2, 3, and 4. So let's start to count. We'll count from the edge here. Can you hear me? Okay, let's go. Are you going to join us in the group work? Thank you. Number 1, 2, 3, 4. 1. You got it, Ma? 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. You got it, Ma? 4, 4, okay? So if you can start to move to the tables at the back, there's numbers on the table. You will find 1, 2, 3, and 4. Please start to go to the table so we can process easily, right? Where did I stop? 4, 4. 1, 2, 3, 4. We will work it in the group, yeah? The interpreters will go to the groups and help us with the interpretation. But what we didn't want to do is put only French speaking in one group, Portuguese in another group, or English in another group. I think we should mix and we will help each other, okay? There's enough of us. 1, 2, 3, 4. How are you? 1, 2, 3, 4. 1. You 2. You want to go to 2? Okay, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 2. Okay. Okay. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Minister, you're going to join us? You'll sit circle for me. Okay. 3, 3, 4. Okay. You got it? 4, 4. You 3, you 4. Okay? All right. Please, if you can start to move, it will help us to get the others into it. Okay? Let's go. Fatu, 1. Mafatu? 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2. Are you going to join us in a group, sir? No, only English. But 3, number 3, 3. Okay? 4, number 4. But it doesn't matter, the group will help. Okay, 4, group 4. Okay? Okay. So, are you with me? Let's go. 1, 2, 3, 4. Yeah? 1, 2, 3, 4. You in 4, you in 3. 3. 1, 2, 3, 4. 4. 3, 3, 3. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1. Yeah. 2, 3, 4. Marie-Louise, help me with group 1, please. Yeah. Help me with group 1. Will you go for me? Check for me there, right? Can you help me with group 3? Go check for me if group 3 is okay. Yeah. You'll help me with group 4. Group 4. You'll help me with it. 4 at the back, okay? All right? Huh? Yes, I'm counting. I'm counting.
Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 1. You won. No, you number 1, group 1. 2, you are 3. 3. 3. Yes, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3. Walk for me. 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 3, 4. 3, 4. 1, 2. Okay. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 2, 2, 2. 4. You can help me in a group. 1. Yeah. You'll help me in a group. Okay. You're going to a group. You're going to a group. You're going to a group. 3. If you go in. Yeah. 2. At the back there. Yeah. Yeah. Okay. You're good? Find a group. Group 2. Okay. So go to anyone. It's fine. Go to anyone now. It's fine. Go to anyone. Yeah. Go to anyone. Okay. Okay. So you are in your group. 2. You're in a group? Okay. So you will appoint a chair of the group and you will appoint a rapporteur. Okay? And then you will discuss the question. You got it? You understood me? Yeah? I'm going to get you a translator. Translators, how are you going to help me with the groups? How are you going to help me with the groups? Are you going to go into the groups? Can you help at the tables? Yeah. Okay. This is group. This is group 2. 1. 1. What group is this? If you are in group 3, it's here. Group 3. Group 3. You can use 2 tables if there's too many of you. So you can use 2 tables. You can join this table, group 3. Group 3, use the whole table. You're good? Choose a chair and recommendations, right? You are dealing with 1, question 1, yeah? Okay. Yeah, you can. Yay! You are group? Group 2. Group 2, if you want 2, you are here. 2 is here. You got 2 2s. That's fine. Stay there. That's fine. 2 2s. That's fine. 2 2s. That's fine. 2 2s. It's fine. I think 1 is there. It's 4. Start 1 here. Start 1 here. Yeah. Yeah. Are you number 1? 3. Okay, so you got another group of 3. Is it 1? 2. Okay. Join. It doesn't matter.
just to check where the groups are. 3. There should be more than one. There'll be 3 tables of 3s. Yeah. What? You're moving 3 together. Okay, it's fine. It's fine. But you will have 2 sets of 3s. You will have 2 sets of 3s, it's okay. 2 sets of 3s, it's okay. Because there's a 3 there as well. Yeah. There's a group 4. Yeah. Okay, group 4 is there. Okay. And this is what? And you can have 2 sets of 4, it's fine. Yeah. Yeah. Elizabeth, is this 4? What is this? 4? 4. Okay. There's good chicks here. You all are good. Sandra. Good. You guys are good here, right? Yeah. Okay. So remember, we want 3 recommendations. You are group 4. You are focusing on accountability. Okay? Yeah. The second question. If you look in your booklet, the second question. Yeah? No. You want me to move this away? Speak to me. Priscila, vai na mesa 1. Não sei. The writer will present it. Yeah. That's why I used the number system, so we would get everybody, because it shouldn't be Angolans only or DRC only. It should be all of us. Ela está a dizer que quer as mesas misturadas. Okay. Yes. Yeah, You would. nacionalidades. Yeah. Okay. See. So, if that is not okay, split into the others. Just move 2 questions. And if we got How many groups do we have? My dear, people are merging. That's fine. That's fine. Okay, then merge. It's fine. They're gonna. Join any group is okay. Join. Okay. So you are doing which question? Question 2? Question 2, yes. Yes, question 2. You are doing question 2. Question 2. Yes, 2. And you will need a rapporteur. Someone would need to come and report back. One person. Ok. Quem será o nosso representante? That's not good. I'm gonna let them. They have about how much time? Half an hour. I know. If you split it anymore, it gets. I know. So they will Yes, they will.
We are putting you in a group elsewhere, yeah? Okay, thank you. Yeah, grab your chair, take your chair. So we will need one rapporteur from this group, right? You're dealing with question 1? No. Number 2. No, but you're dealing with which question? Number 1? To number 2. Yes, ma'am. Someone needs to deal with question 1. Keep your group to deal with question 1. Okay, hi everybody in group 1. Hello, group 1. Hello, group 1. Group 1, are you ready? Question 1. Are they got Group question? 1, can you hear me? Group they 1 dealing on with the question end, one. please, can you Then hear go to me? question 1. Can you hear me? Can you hear? Okay, so we want to start our group conversation, and we are supposed to look at how to enhance women's leadership and participation in peace processes, specifically how women can design and lead those processes. Okay? Women's role in leadership in design and leading peace processes. That's what we are discussing. Are we okay? Are we all on the same page? Yeah, we don't have a translator, so if somebody can translate for others. Sorry? I stand up? Okay, we need translators. So, okay. So when I speak, the Portuguese speaker is going to translate. Then we need a French speaker to translate. Who can speak English to French? English to French, anybody? Do we have somebody who can translate English to French? Yeah, we need that. She can, you can translate? Yeah, that's fine. Okay. Okay. So then come here. Yeah. So we have 3 translators. Our role in group 1 is to discuss how we can enhance women's leadership and participation in peace processes, in the design and leadership of peace processes. A senhora disse temos dois. A senhora. No? Everyone can hear. Okay. Okay. It's too loud, nobody can hear. Okay. A senhora disse. No, it's okay. I think they can hear. A senhora disse temos dois. Group 3? Group 3? Ladies, group 3. Can you come to order? This half year work. Group 3. Group 3. Ladies. That way you will be able to Please, have a smaller let's have order and On peut start. tester déjà avec nos casques? They didn't have. Are we going to? Okay, can we put Hello? group 3? Hello? Can we put on our? How is this possible? Can we put on our translate headphones? We are going to have
one person to volunteer as our translator for Group 3 for Portuguese, and also another one for French. Mama, let's have order. Let's all be... So we are going to start in the interest of time. Organize yourself. Mama, do you speak French? Do you speak Portuguese? So I'm going to request you to ask the colleagues to contribute in French. I'm going to request you to lead the French version, and I'm also going to ask her to lead the Portuguese version. We read the question, people bring in contributions. You're not going to find the room, just use the lobby. Yeah, just use the lobby. Go use where the stage is, use that part. Go. Vamos todos para a recepção, ali para a entrada. Vamos ter mais espaço. Vem falar para vocês. We're going to the... Take your chairs to the lobby. Take your chair to the lobby. É, complicação, é? Ladies for Group 3, Thank you so much. I'm standing here. I'm the chair of this meeting. So I'm requesting that in the interest of time, let us start. We are going to have 2 volunteers. She's going to translate in Portuguese, and she's going to translate in French. So I am requesting that we all turn on page 11 of our book. So amongst us, okay, I am going to request one of us who speaks fluent French and English to translate for the colleagues so that we can have the French people to give in their contributions. And Can we use that table, maybe? Go to the foyer. To the foyer. Yes, they're going to go sit there. so let's start. And then she's going to carry the, I think we need to have working groups of Portuguese speaking, French speaking, and English speaking as Group 3. Then from there, they will present the outcomes. So, for the interest of time, Portuguese speaking, can you go with her? The ones of Group 3 who speak fluent Portuguese, go with her, come up with the resolutions, she's going to present them. Those who speak French, go with her, let her write down, and then we come up with resolutions. Those with English, let's also, because we do translators, so we are going to be in a group and we're not going to understand each other. So let's have our mini working groups with people who understand the language best. Okay? So let's have a mini working group within us. Ma'am, I understand, but we don't understand each other. The second question. So, which one are you all doing? The first one or the second one? Est-ce qu'elle peut qu'elle explique bien la deuxième question? La responsabilisation, qu'est-ce qu'elle veut dire? Okay, pas bien pour half an hour. Okay, but by 12. By 1 to 2. They want a breakdown of the question again. Okay, just give me the book again there. The program. So it's in the program, you see? See, what? Here we say. It doesn't work? Group 1 is enhancing women's leadership and
participation in peace process. What is our recommendation to enhance women's leadership and participation in peace process? What is that? And the second one is, how do we enhance accountability? So if President says, I am doing this, how will we make sure he's accountable? What's our way of making sure he's accountable? De ces recommandations, c'est la première question. Colega, este microfone vai ficar aqui fora. Está a perder régua. Está a perder régua. Alô, alô. It goes there. Yeah. Okay, we'll have to just shout.
This should have been the start of the I thought so. Yeah, but I think that we need to find a nice and acceptable way of raising this. Yeah, we don't have the opportunity to meet every day. We bring them to share, and then we'll end up speaking over the so. You are so busy trying to write that up. I'm coming. Did you make any recommendations? You have to make Yes, I have. economic ones. I have 3. Okay. The matching orders are calling. I think. Yes. So for how many minutes? I think it's better to give them also. No, I told them until they have just settled into the group, so we will end at 1:15. It took us long to organize it. Yes. It's not possible for such a big group, but we're doing it. We're doing what we can. That's it. Yes, you need to go to a group and put your recommendations. I want an economic one. Primeiro ponto, apresentar de fora, colocar as mulheres na mesa. Esse é o primeiro ponto a apresentar. A segunda independente falou sobre o reforço das capacidades, ou seja, a formação desses tem que participar nessa entrega de capacitação. Capacidade suficiente para
passar a palavra Está aqui a Teresa fala.
eu estou a dizer a Teresa que todos deviam minuto cada um. Yeah, 1 minute for each one, but... Para haver inclusão. Ali, toda a volta. So help them. Yeah. It's very important that we are with DRC because we are here to be in solidarity with DRC, right? Yeah, in solidarity with DRC. Exactly. So we need to hear what is their dream and the wish. Because when we are talking about DRC, Yeah. Yes, ma'am. Tell me what I can help you What are we with. going to put down here? And So you are going to make 3 recommendations. 3 recommendations. Yes. And your 3... No. The question is not the process. The question is you are going to ask the facilitator on theme, what group number are you? 2. 3. You are group number 2. Theme 2. So you are theme 2. Theme 2 is about accountability. So take theme 2. What does the question say there? ensuring accountability No. for women's rights. Yeah, give it to me. So, theme 2 says enhancing accountability for women's rights and protection through commitment. So, if the president is saying that we will have 50% women, or that we will appoint a mediator, or whatever the recommendation is, how will we monitor and make sure they are accountable for the commitments they're making? Yeah? So that's what the question is. How are you going to hold them accountable to the commitments? How to be accountable for The commitments. But again, what I'm asking here, when you hold them accountable to their commitment, we must first and foremost hear the commitments where they are today. Yeah. And then where do we want our women in DRC to come in and benefit from, whether it is Rwanda or it is Nairobi, where is the entry point so that you can now begin to stretch the demand for both in Nairobi and for also Rwanda. So make the recommendation. We are in Rwanda. Le comme tu as dit, quel processus de Rwanda ou de Nairobi? Il dit non, nous sommes à Rwanda. Donc, nous lançons le processus de Rwanda. Est-ce qu'il y a des médiateurs in Rwanda? And we have to focus on the Rwanda process. Yeah. It's peace in the Great Lakes, DRC and Great Lakes. That's the end goal. It could tomorrow be a DRC process. It could be any process. On voudrait développer des engagements pour n'importe quel processus. Personnellement. Any process.
Ela é muito hiperativa, essa fala, já. But they always settled down. And then I went to ask Kelly, how far are you taking to 60? I said, okay. But now it's a heated discussion. I don't want to, I just leave it. The first part was the hard part of organizing a group. Yeah. For Fórum, okay. But I think what they did, 1, 2, 3, 4, 5 groups, because they split themselves times 2. Those that didn't want to organize and let the group outside in person, they just took everything and left the room. Yeah, they do. They do. Yeah. Yeah. And you're for saying. Everything is a good thing.
if I can. Your name is from Jordan. You bring up the other stuff. Yeah. You could have gone to Jordan and then straight up. You know, from Jordan to here is 3 hours. Or if you go 3 hours there and then, how long is it to other? Oh, really? Oh. Okay, go back to others. It's the same thing. Yeah. And others to New York, how many hours? No. You come on to the airport? Yeah. Don't ask the guy questions now. And it's an irritating place. Yes, it's an irritating. Just like you cannot bring yourself in time. Ça, non, c'était des bons frères. You are allowed to get, can you bring back? But I only bring it. I don't carry it. I don't carry it. This is the stuff. Essa gota lá fora. Embaixador.
we've had so many free. This side, so that we can see the women. We are working. Yeah, Daniel can be in the picture. You're in the picture, Daniel. He's part of us. No, say you are one of us. You had afraid. You're not afraid of anybody, Daniel. I put my headpiece. Yeah, positive masculinity. Not the toxic. Yes, mine. Is it a picture or a video? Oh. Thank you. Let's see. Yeah, it's good. Is this me? Yes, you. Oh, that's lovely. You're a good photographer. I see why it was taking long. Please say thank you in. Thank you. You are in Angola? How do we say it? I want to learn. How do I say in Angola thank you? Eh? Obrigado. 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 If I was in Africa, I'd go purposely. No, not the elections, not the Kenya's club. Yeah. Oh, even that one we are still getting. So you had It's all about Kenya. Everything is Kenya and then Kenya introduced international organization. Because Africa is becoming soon. The international system. Yeah. But you know, if we don't get it this time. Two directors of the the lady that came, the private sector, she only gave her like 6 months or so, and she took her in, and she's been on sick for 1 year, and I think she was replaced. And there was so much complaint because Vera wanted women to their own women. The house exploded. I didn't know this lady wears skirts. I will see that. Right, right. So you don't wear the ones that... This is not your tradition tradition. Unless you do it African tradition, Africans,
forum one, it's different from that. And the forum is more likely the Aulin one. You left it, you came back and what happened? I tell you, I knew. Very happy. I am very unhappy now. I knew they gave it. Even came and reported to Kathleen that Communique said that you had solved everything fine and was then happy. we went outside there. We just come back now. It's drug zero. You know me, frankly, when I saw it, I didn't want to get into too much of this community because I was going to change everything. Yes, but I said, why would I? A whole group of people who did something and you don't want to be changing everything is not good because I know the format of these people. So did you find a copy? Yeah, because the people are really also very stressed. They want to. Many of them, all of them sitting there, they work on this document and see and told the group what they wanted. And then told them to go sit down and when Nana said this will not take less than 3 hours. 2 or 3 hours. Yeah, she said, because she said it's a whole new document they want. So I said, I think they need to be guided by the forum thing. Because we already have it. You see the same thing when I was now in New York. This meeting of New York, Joyce have done this thing and I didn't read. Last minute I read that thing. We have to sit down and redo the whole thing. Because they are translating, even I saw the guy sitting there to translate it in Portuguese. Sorry. Depois de identificado as recomendações de cada grupo, pudessem já os grupos. After you identify the recommendation of each group, ler as recomendações, depois vamos para o almoço. Quando regressamos do almoço é para fechar. And then when you we go to the lunch, then when we come back it's to close. They will have to present it. They will present it from each group. Ela diz que eles vão apresentar. Cada grupo vai apresentar. Exatamente, é este Exatamente. Ok. Para fazer ainda agora. O almoço é às 14. And she say we can have o almoço às 14. Às 14. Às 14 às 15. Have the lunch at 2 o'clock. And we're going to only start at 2 o'clock or? Não. Vão começar a comer às 14? Sim, estamos a prever das 14 às 15. Quando regressarmos é para fazermos o comunicado final, as considerações e fecharmos o evento. Então chama todo para aqui. Não, será que eles podem apresentar? They can start the presentation. Okay, so you're not ready for lunch yet? No, lunch will be at 2. Querem fazer So o they lanche have depois the quando time, voltar. the time being Vai for them to cumprir present.
Os presidentes, ou elas querem ter a chefe de Estado aqui neste momento? Não. Chefe. Pergunta se ela está, nessa apresentação dos grupos, das recomendações que vai sair de cada grupo, pode ser feita assim, porque a ministra de Estado está aqui, a ministra do Mais Famos está aqui. Well, I mean, the recommendations are the important thing, right? I don't know what the planning is, but they have taken the time to work. So you have to guys. Então, se já se reuniu, but what do you want? Então vamos para o almoço. Yeah. The bracelets is independent. They get out the... Yeah, so are you ready with the list? Can we have lunch now? Yes. Podemos ir comer. Can we have lunch now? Yes. Yes, diz que vai ligar para a ministra de Estado. And then they come back and do a report back. Yes. Okay? Yes. Okay. All right. Okay. You should be finishing up in your group. You should be finishing up in your group. And what I would like you to do is for the rapporteurs, the people who from each group who will be reporting back, to come and see me. The rest of us will go to lunch. Interpreters, are you with me? Okay. Are you all with me? Yes? So, what we're going to do now is we are finished with the group work. Okay? I want the rapporteur from each group to come and be here with me. Okay? And then you are free to go for lunch on the second floor, and please don't forget to collect your band for lunch, and then we will come back here at 2:30. Am I right? Yeah, 2:30. Who has the bands for lunch? Where's the band? She needs to come now. So who are the people with the bands for lunch? You are ready? You are okay? Okay, so you know, we will do the report back after lunch. Okay. So you are one.
Joana. Esse é teu pensamento. Campanha, o acidente vai decorrer com certeza como mulher sei. Eu vi isso em Manaus. Esse documento não é para então, tenta arranjar uma linguagem. Não tem aqui uma coisa Have you got it? Have you got it? Não what to do. Para além de nós escrevermos isso, porque não vai adiantar muito, nós temos que pôr qual é o nosso objetivo, o que nós pretendemos. Nós estamos a falar muito aqui da violência sexual. O que é necessário? Quando essas Não explicaste a senhora que era para fazer isso do livro. Ela está fazendo a palestra no almoço agora. Ele aprendeu como apresentar.
Senhoras e senhores, concluída a mesa redonda, vamos fazer agora o intervalo, durante o qual será elaborado o documento final sobre os resultados do Fórum. Este intervalo vai servir também para irmos até ao segundo andar, onde vai ser servido o almoço volante. Então, bom apetite. Temos 60 minutos para almoçar. E depois regressaremos aqui à nossa sala. Então, bom apetite. 1 hora para o nosso almoço. Second floor. Segundo andar. Experiências, fortalecer a solidariedade entre as mulheres de África para com as vítimas de conflitos e desenvolver uma agenda comum para a paz regional. O Governo de Angola e o Gabinete da Enviada Especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança realizam nos dias 18 e 19 de outubro, no Hotel Intercontinental em Luanda, o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. O evento reúne mulheres líderes na União Africana e países da região dos Grandes Lagos, académicos, diplomatas, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos das mulheres. O certame pretende criar um espaço de diálogo onde as mulheres possam contribuir ativamente para a construção de soluções duradouras para os conflitos. Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos. Organização e promoção, União Africana e Governo de Angola. Com o objetivo de